Na mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba mchana wako umekuwa mwema kabisa. Jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo. Yapo mengi ambayo imekuwa yakitukia mchana kutwa yanayofungamana na kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2023 mwaka 2024, mengi yakizuka kuanzia kwa maoni ya Wakenya. Ni vipi serikali itaweza kuafikia kiwango cha ukusanyaji fedha? Ndio masuala muhimu ambayo yameweza kuangaziwa katika bajeti ambayo imemalizwa kusomwa na Waziri wa Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u. Na karibu sana mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu, lakini kabla ya yote hayo tuangazie hapa. Profesa Njuguna Ndung'u ambaye ni Waziri wa Hazina ya Kitaifa ameweza kutoa bajeti yafikia shilingi trilioni 3.67. Sasa hivi tuangazie ni sekta gani ambazo zimeweza kufaidika. Manake elimu imepewa bilioni 627.7, huku huduma za afya zikipewa bilioni 16.6. Sekta ya uchukuzi na usafiri imepewa bilioni 310, huku Hustler Fund ikiongezewa na kufikia bilioni 10.83. Katika idara ya serikali imepewa bajeti ama imegawiwa mgao wa bajeti trilioni 2.2, na idara ya mahakama ikitengewa bilioni 23. Bunge la kitaifa limetengewa bilioni 41, huku kaunti 47 zikipewa mgao wao wa milioni 385, na mfuko wa jumla kwa taifa ukipewa bilioni 986. Hayo ndivyo jinsi makadirio ya bajeti ambayo yameweza kuafikiwa na kutangazwa na Waziri wa Hazina ya Kitaifa ambaye ni Profesa Njuguna Ndung'u, akiweza kudokeza kwamba elimu ikipewa mgao wa bilioni 627.7. Na mtazamaji, tuangazie taarifa inayofungamana na kusomwa kwa bajeti, ambapo serikali ya Kenya Kwanza imeanza safari ya kufufua uchumi huku pia ikiimarisha hatua za maendeleo endelevu. Haya ni kulingana na Waziri wa Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u, aliyefichua kuwa licha ya gharama ya juu ya maisha, mfumuko wa bei za bidhaa umeshuka kutoka asilimia 9.6 Oktoba mwaka jana hadi asilimia 8 mwaka huu. Anavyoarifu Vincent Kerosi ni kuwa Ndung'u ameelezea imani yake kwamba mpango wa kiuchumi kupitia bajeti ya trilioni 3.67 aliyesoma bungeni leo, taifa linaelekea mahali pazuri kiuchumi. Na mtazamaji, naarifiwa taarifa hiyo Vincent Kerosi angali anaipika, na pindi itakapokuwa tu tayari basi itakuwa inakujia moja kwa moja. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo kwenye makadirio ya bajeti ya mwaka 2023-24 Waziri wa Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u ametoa mapendekezo ya nyongeza ya fedha katika sekta na idara mbalimbali humu nchini. Miongoni mwa watakaofaidika iwapo nyongeza ya shilingi bilioni 338, hazina ya Hustler kwa nyongeza ya shilingi bilioni 10, shilingi milioni 300 kwa biashara ndogo ndogo, makazi shilingi bilioni 35.2, miongoni mwa sekta na idara nyinginezo. The most pressing challenge in our country at the moment is lack of job opportunities for the youth. This has been exacerbated by the hard economic times following several negative shocks explained earlier in the statement. In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women, I propose to the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 81.9 billion for these initiatives. The proposed allocations include 13.1 billion for the National Youth Service, Kenya shillings 602 million for the Kenya Youth Empowerment and Opportunities Project, Kenya shillings 300 million for the establishment of youth empowerment centers, Kenya shillings 229.7 million to implement the Vijana Vuka na Avya, that is Viva Youth Program. To support the film industry, I propose to the National Assembly to effect budget allocations of 100 million to strengthen the film industry in Kenya.
Kenya shillings 49 million for film location mapping, and Kenya shillings 100 million for the Kenya Film School. Mr. Speaker, women participation in the key sectors of our economy is critical for the economy. For this reason, the government will sustain the increased incomes for women through employment creation and supporting women-led enterprises. We will further strengthen women participation in decision-making in our governance and political institutions, as well as reduce sexual and gender-based violence, provision of affordable houses, affordable health services. To further empower our women, I proposed the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 245 million to strengthen prevention and response to gender-based violence in Kenya. Kenya shillings 3 billion for the national government affirmative for the Kenya Government Affirmative Action Fund. Na mtazamaji, wakati huo Waziri Njuguna Ndung'u amependekeza bunge kutoza ushuru sukari inayoagizwa kutoka nje, akipendekeza shilingi 5 kwa kila kilo na kutoa sababu ya magonjwa yanayowaathiri watu kwa kutumia sukari kupita kiasi. Wakati huo ushuru zaidi utatozwa kwa vileo iwapo mapendekezo ya waziri huyo yatapitishwa na bunge. Sasa 15% ikitarajiwa kutozwa kwa matangazo ya vileo na bidhaa nyinginezo ikiwemo kamari. Mr. Speaker, the consumption of alcohol, betting, gaming, and lottery and prize competition are extremely addictive and result in harmful repercussions in the society, especially the youth. In order to discourage these activities and consumption of alcoholic beverages, I propose to the National Assembly to introduce an excise duty rate of 15% of excisable value of fees charged on advertisement by all televisions, print media, billboards, and radio stations in promotion of alcohol, betting, gaming, lottery, and prize competition. Mr. Speaker, consumption of sugar has been associated with various ailments, such as diabetes, which has become common in many families. To discourage consumption of sugar, I propose to the National Assembly to introduce excise duty on imported sugar at a rate of 5 shillings per kilogram, including sugar, but this excludes the sugar imported or purchased locally by registered pharmaceutical manufacturers for use in the manufacture of pharmaceutical products. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo muungano wa upinzani Azimio la Umoja wa Kenya umepinga makadirio ya bajeti mwaka 2023-2024 katika onyesho la ukaidi wa bunge hao. Upinzani uliondoka punde tu ambapo waziri wa hazina ya kitaifa alianza kusoma bajeti. Katika kauli ya pamoja ni kuwa upande wa serikali unatumia njia za mkato kuhakikisha kuwa mswada wa kifedha mwaka 2023 unapitishwa bungeni. Waziri wa hazina ya kitaifa Njuguna Ndung'u kuchukua msimamo kwenye sakafu ya bunge kwa lengo la kusoma makadirio ya bajeti mwaka 2023-2024 akakumbwa na giza la upinzani. The first budget of the Kenya Kwanza administration under the order. Wabunge wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kwa pamoja wakimfutilia mbali na kugura kikao cha bunge, wabunge hao wakiondoka wakinong'ona. Nje ya jengo la bunge wimbo wa bado mapambano kitanda hewani kuashiria makabiliano ya upinzani na serikali kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023. Wakizungumza baada ya kuondoka bungeni, wabunge hao wamedinda kuwa kuondoka kwao ni kuhusu kusomwa kwa bajeti na badala yake kudai kuwa ni kutokana na njama ya serikali kusukuma mswada wa fedha kupita bungeni kwa njia za mkato. Tumekataa na tunasema tutasimama na wananchi liwe litakalokuwa, hata kama tutabaki wawili pale ndani ya bunge, lakini tutasimama na wananchi. Hii bajeti tumeikataa na leo ndio maana sisi tumesusia. Hatutaki kusomewa bajeti ambayo sisi hatukuipitisha, ambayo inaumiza Mkenya mlala hoi.
Bajeti ya kumuumiza Mkenya mlala hoi hatutakubali. Kama serikali inajua, sisi wa pwani tumeongea. Watu wanakufa njaa. Wametoroka makwao waende wafasti kule Shakahola kwa sababu serikali imeshindwa kuprovide. Na wana Shakahola wa Kenya wote sahihi. We have worked out because Azimio does not believe in this budget. They don't think this is a budget meant for the Kenyan people. This is a budget meant for the Kenya Kwanza government. So until we get a budget that is founded on the premise of Kenyan people, we will not participate. Mswada huu uliungwa mkono na wabunge 176 na kupingwa na 81 katika awamu ya pili iliyofanyika siku ya Jumatano. Azimio ikisema kuwa Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ndiye ambaye anasukuma mswada huo kinyume cha kanuni na makubaliano bungeni. Is to protest against the very arbitrary manner in which the debate and the final vote on the finance bill was undertaken yesterday. We feel it was obviously rushed to achieve a predetermined objective. Licha hazina ya kitaifa kutoa makadirio ya bajeti mwaka 2023, Azimio inasema kuwa haitokubali kuidhinishwa na kisha kutekelezwa kwa mswada wa kifedha mwaka 2023. Jumanne ijayo kivumbi kikitarajiwa kutifuka kati ya upinzani na serikali kwenye awamu ya mwisho wa bunge kuamua kwa idadi ikiwa mswada wa kifedha mwaka 2023 utapita au la. Na mtazamaji, tuachane na taarifa hiyo, turejelee ya hapo awali ambapo serikali ya Kenya Kwanza imeanza safari ya kufufua uchumi huku pia ikiimarisha hatua za maendeleo endelevu. Haya ni kulingana na waziri wa hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u aliyefichua kuwa licha ya gharama ya juu ya maisha, mfumuko wa bei za bidhaa umeshuka kutoka 9.6 mwezi Oktoba mwaka jana hadi 8% mwaka huu. Na anavyoarifu Vincent Kerosi, Ndung'u ameelezea imani yake kwamba mpango wa kiuchumi kupitia bajeti ambayo ameisoma ya trilioni 3.67 alisoma bungeni leo, taifa linaelekea mahali pazuri kiuchumi. Bajeti ya kwanza kabisa serikali ya Kenya Kwanza. Waziri wa hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u akiwa na jukumu pevu kuwapa matumaini wananchi wa taifa la Kenya ambao kulingana nao gharama ya juu ya maisha inawakosesha usingizi. Mr. Speaker, huku akidadavua kipengee kwa kipengee bajeti ya trilioni 3.679 ya mwaka wa kifedha 2023-2024, waziri amekiri kwamba bajeti hiyo imebuniwa nyuma ya gubiko kubwa la ugumu wa kiuchumi. The economic growth for 2022 slowed down to 4.8% from 7.6% in 2021 due to adverse impact of the multiple shocks that affected the economy. Kenya's growth in 2022 was supported by growth in the services sector, while the agricultural sector contracted for the second consecutive year due to the prolonged drought effects, but that also contributed to a slowdown in the growth of manufacturing sector as well as that of wholesale and retail trade sectors. Licha ya hayo, waziri huyo amefichua kwamba taifa limepiga hatua kubwa kiuchumi ndani ya miezi 10 iliyopita, akifichua kwamba mfumuko wa bei za bidhaa umeshuka kwa 1.6 hadi 8% ikilinganishwa na ilivyokuwa mwezi Oktoba mwaka jana. We will be supported by a broad-based private sector-led growth, including continued strong performance of the services sector and the recovery from the agricultural sector due to improved weather conditions during the March-May rainy season. Ndung'u akisema kwamba serikali ina mpango kabambe kufufua uchumi kwa kupunguza matumizi ya serikali na kubuni mbinu mpya za kukusanya ushuru. The government has taken the long-term sustainable approach of subsidizing production of goods instead of consumption to respond to the rising cost of living. In this regard, the government has instituted immediate interventions that are aimed at providing short-term solutions to the high cost of living, while at the same time building a momentum for the long-term economic vibrancy and transformation.
Katika bajeti hiyo, matumizi ya serikali yanatarajiwa kufikia trilioni 3.7, taifa likiwa na uwezo wa kukusanya ushuru wa trilioni 2.96, kumaanisha kuwa salio la bilioni 718 litatafutiwa kwa mikopo ya kimataifa na ya humu nchini. Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na Rais William Ruto ametoa changamoto kwa shirika la kimataifa la wafanyikazi kupanua huduma na kutilia maanani wanaopitia changamoto za ajira. Kulingana na Rais Ruto aliyezungumza kwenye mkutano wa leba nchini Uswizi, ni kuwa ikiwa shirika hilo litaangazia swala hili, basi ukosefu wa ajira utakuwa umetatuliwa haswa barani Afrika. Wakati huo Ruto ameitaka ajenda ya mwaka 2063 pamoja na malengo ya maendeleo endelevu kutiliwa maanani ili kutoa nafasi za kazi kwa wananchi ulimwenguni. Governments, employers and workers must be equally concerned about the unemployment crisis and committed to finding sustainable solutions to it in order to bring the majority of the world's population into the ILO's traditional constituency. Majority of the world's unemployed people live in the global south, and especially in the continent that I come from. On average, Africa invests 30% of its annual budgets, or $150 billion, on educating and training of its youth and workforce. Only 30% of them join the workforce, and all the way to 70% stay unemployed. What a waste. This perennial waste of human capital and productive opportunity must squarely form part of the most urgent concerns of workers, employers, as well as governments. Traditionally, it has always been a concern of the unemployed and government. I believe we will score serious breakthroughs when we incorporate unemployment and the unemployed into the social dialogue, and therefore suggest that for social justice to become a reality, and for this World of Work Summit to live up to its description, we must expand the scope of social dialogue to bring these millions of jobless people. Na mtazamaji, huyo ni Rais William Ruto akiwa nchini Uswizi. Turejelee taarifa kuhusiana na bajeti ambayo imeweza kusomwa ya mwaka 2023, na kabla ya kuweza kujua ni yapi ambayo Wakenya wamekuwa wakiweza kuzungumzia kuhusiana na bajeti hiyo kusomwa, ni kukumbushe tu mtazamaji kwamba Waziri wa Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u amesoma bajeti ya trilioni 3.67 na kuweza kuangalia mgao wa fedha katika sekta mbalimbali. Ni kwamba idara ama sekta ya elimu imepewa mgao wa shilingi bilioni 627.7, huku huduma za afya zikitengewa bilioni 16.6. Sekta ya uchukuzi na usafiri imetengewa bilioni 310, huku Hustler Fund ikipewa bilioni 10.83. Idara ya serikali imetengewa mgao mkubwa zaidi, trilioni 2.2, huku idara ya mahakama ikipokezwa shilingi bilioni 23, na bunge la kitaifa likipata bilioni 41 katika mgao huo. Sekta ama ukipenda kaunti 47 zikipewa mgao wao wa kifedha katika bajeti bilioni 385. Mfuko wa jumla wa taifa ukipewa bilioni 986. Mtazamaji, hayo ndio makadirio makuu kuhusiana na bajeti ambayo imesomwa na Profesa Njuguna Ndung'u. Angazia taarifa inayofungamana na kusoma kwa bajeti hiyo, ambapo Waziri Njuguna Ndung'u alipokuwa akisoma ile bajeti, hisia mbalimbali zimeweza kuibuka kutoka kwa Wakenya wakiweza kuzungumzia kuhusiana na maoni yao. Hebu tusikize ni yapi ambayo Wakenya walikuwa nayo ya kusema.
Na baada ya Wakenya wengi kuweza kutulia na kuweza kutazama runinga mbalimbali kuhusu usomaji wa bajeti ambao umeweza kufanywa hivi sasa naye Waziri Ndung'u Njuguna, na hivi sasa tuko tayari tu kuingia katika mitaa hapa jijini Nairobi kuchukua maoni ama kupata maoni ya Wakenya kuhusu bajeti ambayo imeweza kusomwa. Sasa hapo kwa bajeti naona sioni kama change itakuwa juu vile imepanda. Sasa kosa ukiona mafuta bado itapanda. Sasa hata akileta kwa hii elimu na agriculture na health, sasa unaona kama hakuna change hapo. Juu sasa watu wamengoja sana vile hata ukiona wakati serikali sasa ambayo iko walikuwa wanaahidi watu wakati wa campaign. Sasa ukiona kwa saa hii unaona vitu zimeenda juu. Sasa hata akileta hiyo chini ama aweke nini ama promise gani ama vile hiyo budget imepanda sasa, unaona kuna pali bado inafinya raia kama sisi. Sasa sioni change kwa maoni yangu. Hiyo sioni, itakuwa ngumu. Hiyo itakuwa ngumu hiyo. Hiyo maisha ya mwananchi kawaida kama mimi tunaona ngumu iko hapo kabisa, iko ndani sana. Kulingana na budget ya leo, nimeona imeongezeka from 3.3 ya last year mpaka 3.6 this year, na naona hiyo sasa itakuwa ngumu kwa serikali kupata hizo fedha. Sasa ndio nimeona jana walipitisha ile bill ya finance bill 2023. Nafikiri sasa hiyo taxation, hiyo kuweka taxation kwa watu ndio itafanya sasa, itawezesha serikali kudhibiti hiyo budget yenye wameweka leo. Kulingana na ile finance bill yenye ilipitishwa, inaonekana hii budget itafinya mwananchi ya kawaida sana kwa sababu ya taxation. Lakini sasa kama vile president alisema, kiwango cha tax italingana na mapato yako. Kama wewe ni bwenyenye vile umesema, maybe tax itakuwa kiwango ya juu kuliko ule mtu wa kawaida. So kama itapangwa hivyo ndio itakuwa afadhali. Health imekuwa kikwazo sana, imekuwa expensive, na kama pesa imetengewa na itumiwe vizuri ipasavyo, then tutaweza kupata an health nation na watu wataweza kutibiwa kwa haraka. Alafu sasa maneno ya education kwa sababu tunasukuma CBC. Mimi mwenyewe niko na mtoto katika CBC, na kwa public schools kuna shida kwa sababu gharama iko juu na wasasi wamekuwa na shida. Lakini kwa wale ukiona CBC inaendelea mzuri katika mashule ya kibinafsi kwa sababu wako na pesa. So kama serikali itatumia hiyo pesa mzuri na iweke kwa mashule, itasaidia kunawirisha CBC. Hiyo bajeti kwetu haina kitu, ndio ile bajeti mbaya kabisa kuwahi kuonekana Kenya. Warende sisi wa Kenya tumefinyika na gharama kubwa ya maisha, na tunaona tunaendelea bado kufinywa. Kwa hivyo chakula warende imepanda, vitu mingi ukienda kwa duka vinunuliki kama chakula, unga, sukari na nini na masiwa, vitu zimepanda, na mahali tunaona ambayo wana target kwa mafuta. Hapo kwanza ndio tunafinyika zaidi. Naona ndio ushuru ikiongezwa na 80% weko kwa mafuta, hapo ndio tunaona sasa tunauliwa kabisa. Kwa hivyo bajeti kwangu mimi haina kitu kabisa, ni bajeti mbaya kabisa, itusaidii. Tumefinyika na tunaona bado tunaendelea kufinywa. Na bila shaka hayo ndio maoni ambayo tumeweza kupokea kutoka kwa Wakenya kuhusu bajeti ambayo imeweza kusomwa siku ya leo. Na nikiripotia Kirk TV kutoka eneo hili, jina langu ni Edwin Tumbo. Na mtazamaji, huyo ni Edwin Tumbo, alikuwa katika nyanja kuweza kuangalia ni yapi ambayo Wakenya wanayasema kuhusiana na kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2023-2024. Na kando na hilo, baada ya bunge kupitisha mswada wa kifedha wa mwaka 2023 awamu ya pili, Wakenya pia wametoa hisia zao kuhusiana na swala hilo, huku wengi wakihisi kuwa hata ingawa kuna baadhi ya vipengee vilivyofanywa marekebisho, bado mzigo mkubwa utakuwa juu ya Mkenya wa kawaida, wakidai kuwa hakuna kubwa lililobadilishwa. Na kama muuzaji, una lipi la kusema kuhusu mswada wa fedha ambao uliweza kuangaziwa hapo jana katika bunge hapa nchini? Hiyo maneno
hiyo maneno ya kutoa tax. Hiyo kitu imetufinyiria kama sisi watu wa chini sana. Sisi watu wa chini imetufinyiria kabisa. Kwa sababu sasa uchumi iko juu, kila kitu iko juu, watu wako na shida mingi sana. Tena sisi watu wa kiwango ya chini, watu wako na njaa. Lakini siku hizi haziendi kama venye zilikuwa zinaenda zamani. Kwa sababu customer anataka kununua lakini hana pesa. Hana pesa, unauza vitu zingine zinaoza kwa sababu anataka kuuza lakini hana pesa. Anataka kununua na hana pesa kabisa. Okay, hiyo mimi nilijua tu lazima ipite kwa sababu ile si ati ni ile lazima tu ingepita juu wale walikuwa na support hiyo kitu ni pande ya serikali. Si mbaya. Lakini obviously lazima tu wangepita juu wako wengi. Sasa hiyo haikuwa na yani sijastuka juu nilijua lazima itapita hiyo story. Yeah. Pinga hiyo. Hiyo tu ni njia moja tu serikali wametenga kuchukua pesa za watu. So hiyo mimi naye nimepinga kivyangu. Mswada mzima wa fedha ni ya mabwanyenye ndio wako mbele. Juu maoni public participation ilifanyika na ukiangalia vile public participation ilikuwa ratio ya wale ambao walikuwa hawataki hiyo mswada ni ya juu kuliko wale walikuwa wanataka. Hasa imekuwa opposite. Matokeo ya jana ni opposite. Ina maana Wanjiko wana haki. Haki ni ya wabwanyenye peke yake. Wao hakuna kile naweza kuambia cause maoni yalitolewa na kwa yale maoni yote yalikuwa ni pages nyingi zaidi ya 200. Hakuna ile ilitiliwa maanani. Walipuuza. Ina maana walikuwa na mindset yao ilikuwa ni moja, walikuwa kwa kivyo vyote lazima wapitishe hiyo mswada. Hasa ni bure, hata ningetoa maoni yangu haingesaidia chochote. Nabidi mimi navumilia kwa Mkenya. Bill ile ilipita jana bungeni, sisi kama wanabiashara enyewe imetuumiza kwa sababu hakika wakati president alikuwa anaitisha kiti alituambia sisi mama mboga, watu wa bodaboda atatushughulikia. Kwa hivyo tulistuka sana kufika mahali ikawa tutakuwa tunakatwa 3%. Kwa hivyo sisi kama wanabiashara kikwetu wametuumiza. Hivyo sasa hata sisi tumestuka sana kwa wabunge. Juu mbunge tulikuwa tunawamatuma huko waende kutusaidia na badala ya kwenda kutusaidia wameenda kutusaliti. Kwa hivyo sisi wanabiashara hatuna chenye tunaweza sema ama kufanya isipokuwa kuangoja juu after 5 years watatukujia. Kwa hivyo na mtazamaji, taarifa hiyo inayohusiana na maoni ya Wakenya kuhusiana na mswada wa kifedha mwaka 2023 ndio inaniwacha bila la ziada ila kufikia kikomo cha matangazo haya ya taarifa za Kirk Machweo. Imekuwa ni dakika 30 kukujuza yepi ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa, hasa kuhusiana na kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2023-2024. Mimi ni Sambu, na kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya tunakutakia usiku mwanana. Mwenyezi Mungu akujalie tena tupatane hiyo kesho asubuhi ndani ya kipindi Kirk in the Morning. Kwaheri.